сердце древнего Самарканда находится необыкновенно красивая площадь Регистан, слава которой разнеслась по всему миру. Регистан прекрасно выглядит днем, а ночью под цвет освещения, под цвет софитов выглядит просто невероятно, настоящая восточная сказка. Так можно сказать об этом месте. Здесь вечером начинается шоу, где монументальные здания, которые воздвигались здесь, начиная с XIV века, освещаются необыкновенным лазерным шоу. Играет музыка, каждый день разная, и под музыку необыкновенно окрашивается вся площадь цветом софитов. Это реально красиво, грандиозно. Но если вам повезет, вы увидите не просто шоу, а настоящую историю развития данной культуры в картинках. То есть вы пронесетесь от какого-то средневековья до настоящего времени. Это настолько интересно, настолько красочно, настолько завораживающе, что если вы это увидите, действительно это останется в памяти с вами надолго. Стоимость данного лазерного шоу, вот этой программы, совсем не дешевая, стоит больше $2000. И не каждый может себе позволить, поэтому, как правило, это заказывают какие-то богатые люди, хотят сделать кому-то подарок, либо какая-то организация, и заказывают это шоу на каком-то языке. Нам повезло, мы за 8 дней прожитых в Самарканде увидели такое шоу. Правда, оно было на английском языке, но там по картинкам все равно все классно, все понятно. Это вообще просто бомба. Реально, это очень-очень классно. Так что смотрите, наслаждайтесь. Конечно, классно увидеть это своими глазами, приехать, посмотреть на необыкновенно красивую культуру, на вот эти вот медресе, которые продолжают удивлять своей грандиозностью, красотой людей со всего мира с XIV века и до сих пор. Приезжайте, Узбекистан вас порадует, и обязательно заезжайте, посмотрите площадь Регистан как днем, так и вечером. Самарканд, for bears from the past. Speak out, start the tale of historic Rегистан, the saga of the universe and man. There was silence all around, and in the darkness, the sun and the moon were lit. Let there be, said God the lawgiver. He lit the bright light and created the sea. He created day and night, earth and heaven, and made the first separation of white and black. From the light he shaped 18,000 universes, and to decorate the universe he shaped man. For mankind to know who he is, reality was suddenly set in motion. Civilization rose up high.
paintings and decorations. The man's eye looked to the blue. Watching the heavens, they made the first calendar. To the east is the Sindhu, ancient India. Next to the Indus, humanity awoke. Water from the river dispersed, reservoirs were made. Seeds were sown in the dust for the first time. Born were the first numbers. Born was the first numeral. Born was chess and the first long tail. The Yellow River and Yangtze, two givers of water, dedicated their soul to the earth of China. Documents were studied. Books were published. The compass and ceramics were created by man. Was composed, philosophy, theater, art were elevated high. A symbol of philosophy awakened, an example of Notre Dame alongside. Registan, the Asian home, the heart of said Asia, called up from oblivion the whole world. Its thoughts and consciousness well known, man rose up from the darkness. In this land, every sort of building was built. Their hearthstone. This country's soil, every bit of it, is one life's book, one saga, in truth. If you want to see an example of beauty, it's right here. Registan is your example. East and West were impatient for a world of truth. The morning light was drowning in worldly affairs. In the cradle of Turon, Zarathustra's eyes opened, and he nourished the world with Avesta. Mankind, the ideal service of your heart is noble idea, noble word, and noble deed. Forget not, listen always to 3 pieces of advice. Sow the seeds of every type of perfection. With Plato, Aristotle, and Ptolemy, the end came to Zarathustra's noble work. The land Alexander could not take, the reason enlightenment, the brilliance of knowledge. The Orient took strength from the Greeks. The Occident rose from the genius of the West. In the soils of Bactria, the world came together. East in West, West in East, unified as one. World was world in one point. A great culture arose in Kushan. Was the road of civilization, the road of peace, prosperity, and knowledge.
arm linking friend to friend. On this road, the idea, the word, and the deed were united. On this road bloomed the gardens of life. On this road Sagda rose again. Samarkanda was the bridge to China and Rome.
of legends, a free land, a gorgeous world that sounds from the heart. Their humanity's role is apparent, and our great memories welcome us to the road. A gem on the face of the earth, ancient America, southwest light from the heavens, is saying welcome. Samarkand's heart flows register.